ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ትልቅ ቀን ነው። እንግዲህ አሾ ስፒድ ዛሬ መጥቷል ማለት ነው። እኛም በተቻለን አቅም እሱን ለመቀበልና ከዛ ደግሞ ሀገራችንን ለማስተዋወቅ ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ከኔ ጋር ማን እንዳለ ገምቱ። አሾ ኢትዮጵያ ነው። አሾ ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን ያው ፀጉር ቤት ነው ያለው። እንግዲህ ልንወጣ ነው፣ ጠብቁ። ናቲ ጨርሷል እንዴ? አረ ጨነቀን እኮ በእናትህ ወቱ ፓፓ ወቱ ፓፓ ወይ ይሄ ነገር ግን እንደዚህ ይቀራል? አዎ አሾ ስፒድ በቃ ራሱ አሾ ስፒድ ነው። ጥርሱማ በጣም ነው የሚገርመው። ጥርሱ በጣም ይገርማል። What's this? Ooh, gift. Ethiopia gift, yeah. Ethiopian gift. Oh, it's a gift? Yeah. You sure? Yeah. Hey, sure. Thank you, bro. Salam, man. Salam. Salam. Alright, ትልቅ ቀን ነው እንግዲህ አሾ ስፒድ ዛሬ መጥቷል ማለት ነው። እኛም በተቻለን አቅም እሱን ለመቀበልና ከዛ ደግሞ ሀገራችንን ለማስተዋወቅ ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ከኔ ጋር ማን እንዳለ ገምቱ። አሾ ኢትዮጵያ ነው። አሾ ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን ያው ፀጉር ቤት ነው ያለው። እንግዲህ ልንወጣ ነው፣ ጠብቁ። ናቲ ጨርሷል እንዴ? አረ ጨነቀን እኮ በእናትህ ወቱ ፓፓ ወቱ ፓፓ ወይ ይሄ ነገር ግን እንደዚህ ይቀራል? አዎ አሾ ስፒድ በቃ ራሱ አሾ ስፒድ ነው። ጥርሱማ በጣም ነው የሚገርመው። ጥርሱ በጣም ይገርማል። Wait, no, bro, now what the fuck? What to say about me? No, you, wait, What was he saying about me? Wait, you went, what happened? Gotta try coffee in Ethiopia. Damn! Is it good? Miss World of Africa. Yes, World Africa. What does that mean? It is basically all the world came together for a competition, beauty pageant competition, and I won second place. So Miss World Africa. So you basically the most beautiful girl in Africa. Absolutely. Look at her. You're gorgeous. Look at her. Let's sauce. And bullet sauce. On bullet sauce. Okay. And bullet sauce. On bullet sauce. Bullet sauce. On, wait, what was that again? And On bullet sauce. sauce. Hey, brother. I'ma say it in your language. Okay. On bullet And sauce. Okay? What if I get confused? You going so? All right. On bullet sauce. So. Hey, brother. On bullet sauce. Okay? Sorry, guys. Let's go. Come on, man. Tell who y'all got? Y'all got Ethiopian speed or Zimbabwe Timu speed? Who y'all got, bro? All right. Sama. Move back. On who let's show. Oh! I don't even know who won. Wait. Hold on.
I don't. Somewhere I want that. That might be a tie. Are you crazy? It might be a tie. Are you crazy, Troy? It might be a You tie. was putting me back and I still won. That might be a tie. I gotta take. That might be a Hey tie. man, you crazy? Chat, who won that? You crazy? That might be a tie, in my book. That's a tie. We might gotta run that back. We'll run it back. I'm not gonna lie. Run it back. We might gotta run it. Hey, I'm not gonna lie. We might gotta run it back. And give us space. Give us way I'm not more gonna lie, space. bro. Y'all need more space, though. Yeah, man. Chat, I think that was a tie. That was no time. Chat, I think that was a tie. Bro, that might be a tie. I'm not gonna cap to you. Let's run it back, Speed. Give me one more chance, man. Let's run it back. Run that back, bro. Run it back. This is the last one. Last one. Last one. Hold on. Hey, y'all gotta give them space, bro. Give them space. I gotta do more distance. Get back. Bro. More distance. We gotta give him more distance, bro. Hey, y'all have to back up. Give him more distance, bro. What? Yeah, I know. I gotta give more distance. Guys! What is it? Han Sol? Goulet So? Okay. Goulet So. Alright! Rudy, you ready? I got it. Let's back up. Go back a bit more. Yeah, just a little bit more. Let's go back a bit more. Are y'all ready? All right, chat. This is the final one. Back up. Guys, move back. Let's go. Yo, move back. Okay. Huh? All right. Let's go. On. Who lets? So. Oh my Dave. Bro, Ethiopian speed about to make my brain go scream. All right. Try. Chat. Ethiopian raw fish is actually good. Why you giving me a big ass? I can't even lie to you. Quiet. Oh, God. It's good. Is it? It's good as hell. Oh. Yeah. Okay. Let me show you. It's actually good. Oh, my life is good. Not bad. So, right. Oh, wait. Okay. Chat, raw meat is good. So you wanna go for the next one now? I'm not gonna lie. This is our vegetarian food. Amazing. This is for fasting people. They eating this bayonat. Okay. Long time to chew. Yeah. Let's go. The girls are gonna give him good shit and teach him about good shit. I'm alive. Mark is set go, yeah? You can do it, speak with them. Ethiopian speed versus Timu speed. Yeah. Let's see who wants to win the race. Yeah. Hey, hold on. Wait, he not. እዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቷት የሀገራችን ነጋዴ እጅግ አሳፋሪ ተግባር መፈጸሟም ታውቋል። በሰዓት የአፍሪካ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ ተገኝቶ ላይቭ ስትሪም እያደረገ ለሚገኘው አይሾ ስፒድ የምትመለከቷት የሀገራችን ነጋዴ ይህንን ስካርፕ እጅግ በተጋነነ ዋጋ ማለትም በ5000 ብር ስትሸጥም ታስተውላለች። እኛ ኢትዮጵያውያን በእንግዳ ተቀባይነታችን ዓለም ያከበረን ቢሆንም ሀገራችን አክብሮ የተገኘ እንግዳ በዚህ መንገድ የሚፈጸሙ ተግባራት የሀገራችንን ገጽታ እንዳያበላሹ ከምናገኘው ጊዜያዊ ጥቅም በላይ ዘላለማዊ የሆነውን የእናት ኢትዮጵያን ክብር ሞገስ መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል። እናንተስ በነጋዴዋ ተግባር ምን ተሰማችሁ? አይሾ ስፒድ ሲመጣ ምናምን ብላችሁ ዝግጅታችሁን አጠናቃችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትጠብቁት ሰዎች በቅጡ አማርኛ እንኳን እያወራን እርስ በርስ መግባባት አቅቶናል። እንኳን ከዛ አይሾ ስፒድ ምናምን ቢቀርስ ማለት አትንቀልቀሉ፣ እስኪ አትንቀልቀሉ። በጣም እያንፈራገጣችሁ ነው፣ እያየሁ ነውና አደራ በቃ ልጁን ቪአይፒ እንክብካቤ ስጡት። ሄዶ እዛ ኢትዮጵያ እንዲህ ነች ኢትዮጵያ እንዲህ ናት እያለ ደህና ነገር እንዲያወራ ከቻለም ተመልሶ እንዲመጣ ሁለተኛ ዙር ምናምን እስኪ ያርጉት። እስኪ ስህተት ለመስራት አትጣደፉ። ቁብዳም ህዝብ We are here. We are here in Ethiopia. Turn me up, chat.
We are here. አይሾ ስፒድ ኢትዮጵያ በመምጣቱ ምን ይጠቀማል? በትንሹ ኬንያ ውስጥ ብቻ ከ300,000 በላይ ሰብስክራይበር እና በርካታ ቪው አግኝቷል። እኔን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አይሾ ስፒድ በኬንያ ያገኘውን ሪከርድ እንሰብረዋለን ብለን እየተጠባበቅን ነው። ይህን ትብብር ታዲያ እኔም ብሳተፈው ብዬ አሰብኩ። ስለዚህ የኔን አካውንት አሁን ካለኝ 1 ሚሊዮን ወደ 2 ሚሊዮን ፎሎወር በማስገባት ሪከርድ ለምን አንሰብርም? አሁኑኑ ፎሎ አድርጉኝ፣ ሪከርዱን እኛም እንስበረው። መልካም ጊዜ።